that they are very humble. Saudara, yang saya sukai pada Yanti dan suaminya itu mereka sangat rendah hati. And Yanti and the husband caused me never to forget this place. Dan mereka lah yang menyebabkan saya nggak bakal bisa lupa tempat ini. Because this place, Sebab tempat ini, Prophet Yusak Cipto has ministered before. karena kan Pak Yusak Cipto pernah melayani di sini sebelumnya. Ya. He stayed in this place, in this house. Dia tinggal juga di sini nih. We honor the prophet of God. Ya, kita menghargai, hormati Nabi Tuhan. You know, every time Yanti, after the meeting, I will never forget the ikan bakar. Dinernya maksudnya saudara ya, dinner ikan bakar. Hallelujah. Okay, so I want to teach the word of God right now. Sekarang saya mau mengajar firman Tuhan, saudara. I want to teach the way we can come and have access into the divine presence of God. Saudara, caranya kita itu bisa mengakses atau masuk di dalam hadirat Tuhan, hadirat ilahinya Tuhan. Every of my point, I will begin with the alphabet P. Saudara, setiap poin saya akan saya mulai dengan huruf T. And I pray that you will take hold of the word, Saya berharap Anda bisa nangkep firman-Nya, practice it, kemudian dipraktekkan, and you will have access into the presence of God. supaya kita punya akses jalan masuk ke hadirat Tuhan. The first key. Kunci pertama, Would you turn your Bible with me kita buka bersama saudara. to the book of Psalms 69? Mazmur 69. The book of Psalms 69 Mazmur 69, and verse 13. 13 saudara, ayat 13. But as for me, my prayer is to you, O Lord, in the acceptable time. O God, in the multitude of your mercy, hear me in the truth of your salvation. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. The first key, Kunci pertama saudara, or the first P, atau T, P, is called prayer. oh, P saudara bukan T ya, sorry ya. P pertama itu adalah prayer, yaitu doa. Anyone who wants to meet God, you will meet God in the prayer altar. Saudara, setiap kita yang rindu menjumpai Tuhan, kita akan menjumpai Dia di dalam altar doa, mesbah doa. How do you meet God? Gimana caranya kita jumpa Tuhan? In your prayer time. Di dalam jam doa kita. You know why doa. some Christians cannot meet God? Because their prayer time is too short. Kenapa ada beberapa orang Kristen gak bisa ketemu Tuhan? Karena waktu doanya terlalu singkat. Prayer is not just to ask God for things that you need in your life. Saudara, doa gak cuma untuk minta sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan. Prayer, the ultimate aim is to experience God. Saudara, doa itu sebetulnya intinya itu adalah ingin mengalami Tuhan. Let me show you what happened in the year 1985. Tahun 1985 saya akan tunjukin apa yang terjadi pada tahun itu, saudara. That year, suddenly, I was hungry for God. Tahun itu tahu-tahu saya kerasa lapar dan haus banget untuk So I Tuhan. want you to imagine with me, now we are back in 1985. Saudara, saya minta kita semua berkhayal kita ada di tahun 1985 ya. In 1985, Tahun 85 itu I was in we don't call it army camp, we call it the Navy camp. Saya Navy. ada di satu Navy camp. Navy itu apa ya? Navy angkatan laut ya. I was serving on behalf of the government. I was serving in a clinic. Nah, saya itu sedang melayani oleh pemerintah ya. Kita melayani di satu klinik, Serving a doctor. sedang melayani seorang dokter. My department is to prescribe medicine. Jadi departemen saya itu adalah untuk ngeluarin resep. So at night, I was on duty.
pas malam saya lagi tugas. Nobody was in the clinic, in the big camp with the hospital bed. Nobody's around. Jadi waktu itu di camp, di klinik tuh nggak ada siapapun di situ. This is what I do. Nah ini yang saya lakukan. I walk in the Navy compound. I walk and pray. Saya berjalan-jalan di dalam lingkungan compoundnya Angkatan Laut itu sambil doa, saudara. There was nobody in. It was completely silent. It was only me. Saudara, diem banget waktu itu, hening banget. Saudara, nggak ada siapa-siapa, cuman saya. The other buddy was sleeping. Nah, teman saya tuh tidur. I wait for him to sleep before I pray. Saudara, saya memang nungguin dia tidur dulu baru saya mau doa. So now late at night, 10 o'clock, 11 o'clock, I start to pray. Jadi jam 10, 11 malam saya mulai doa. I pray. Saya doa. Now I keep praying. Saya terus doa. Guess what happened? Apa yang terjadi? You know what happened? Apa yang terjadi? Nothing. Nothing, saudara. Nggak terjadi apa-apa. It's me and me alone. Ya, cuman saya sendirilah. But I didn't give up. Tapi saya nggak nyerah. I continue to pray. Saya terus doa. Second week. Minggu kedua. Guess what happened? Apa yang terjadi? Nothing. I'm telling you the truth. Ya, saya Because a lot of people, they thought, oh, if I pray and God is going to show up, God is going to touch me. No. Banyak The orang real kan yang thing, mikir, saudara ya, aduh pokoknya kalau aku doa pasti Tuhan akan jamah aku. Enggak gitu. the real thing about a prayer journey, when you start, you receive nothing. Saudara, perjalanan doa yang sejati itu, kalau kita mengawalinya, kita nggak terima apa-apa. If people tell you, oh, when you pray, oh, you feel God, they bluff you. Saudara, kalau ada orang bilang, wah kalau kita doa kita kerasa Tuhan, itu So, bohong lah. did I give up? Apa saya nyerah? I continue my third week praying. Saya terus, saudara, minggu ketiga juga. Guess what? Apa yang terjadi, saudara? She said, nothing. Yes, nothing. Iya, nggak terjadi apa-apa. Wow, 3 weeks, nothing. 3 minggu loh nggak terjadi apa-apa. Most people after 3 weeks they give up. Saudara, biasanya saudara setelah 3 minggu orang suka nyerah. I will tell you the first key: don't give up. Saudara, kunci pertama pokoknya jangan nyerah. Initially it may be very hard, but don't give up. Bisa aja ya awalnya sulit banget, tapi jangan If you nyerah, don't give up, jangan angkat tangan. you will have breakthrough. Sebab kalau kita terus nggak nyerah, pasti When ada we talk terobosan. about prayer, we have to tell people the truth, Saudara, kalau tentang doa kita harus jujur ya. right? So now we come to the 4th week. Nah ini sekarang So minggu praying now keempat. alone, one person praying. Sendirian nih, seorang diri nih, saudara. Guess what happened? Apa yang terjadi? Oh, nothing. Nggak terjadi apa-apa. Nothing. 4th week also nothing. Ya, minggu keempat juga nggak terjadi apa-apa. 1 month. Sebulan nggak terjadi apa-apa, saudara. Can I tell you honestly the truth? Saya mau kasih tahu jujur aja When ya. you start to really want to pray, Begitu kita mulai benar-benar mau your berdoa, first month bulan pertama kita can be very tough. bisa aja sangat amat sulit, sukar. But don't give up. Tapi jangan angkat tangan, jangan nyerah. Don't give up. Jangan angkat tangan, jangan nyerah. So we come to the 5th week. Jadi kita masuk minggu kelima, I pray again. doa. Guess what happened? Apa yang terjadi, saudara? Guess what happened? I heard somebody say something. What happened? Nothing. I don't like nothing. 5th week, something. Sesuatu, saudara ya, bukannya nothing ya. 5th week, I tell you what happened. Minggu kelima nih saya I kasih was tahu nih. praying, Saya doa, and suddenly tiba-tiba aja I felt something. saya bisa kerasa sesuatu. For just about 2 to 3 seconds in my prayer, I felt something. Hanya kira-kira 2-3 detik dalam doa itu saya bisa kerasa sesuatu. If you have nothing for 4 weeks, you are very sensitive. Saudara, kalau kita nggak kerasa apa-apa selama 4 minggu, berarti When kita ini something show up, sangat you peka. will know. Sebab ada sesuatu pasti kita And bisa nangkap kan. I felt something. Saya bisa kerasa sesuatu. My fellow friends, when you start to pray, Begitu kita mulai doa, you will begin to feel
mulai merasakan sesuatu. I call it one drop of God's presence contact your physical being. Saudara, itu saya sebutkan setetes daripada hadirat Tuhan itu yang memenuhi tubuh fisik kita. I felt it for a few seconds. Saya bisa merasakannya untuk beberapa detik, saudara. And you know what happened after that? Apa yang terjadi sesudah itu? Hallelujah! 4 weeks now have something. Oh, hallelujah! You will be happy. Ya, kita kan ngerasa happy itu. Because 4 weeks nothing now, something. Even is one tiny peanut, you also happy. Saudara, 4 minggu gak kerasa apa-apa, saudara. Dan itu kerasa begitu, biar cuma kecil kan happy banget. I felt it, and you know what I said? Lord, is that you? Saya tanya Tuhan, ini engkau? Guess what God said? Apa jawab Tuhan? Guess what God said? Apa jawab Tuhan? Huh? Huh? Guess what God said? Yeah, what God say? What do you think? Nothing. That's right. Because you know why? Kenapa, tahu nggak? Now I have to be honest with you. Saya mau jujur. When you start to learn how to pray, you are spiritually deaf. Saudara, begitu kita mulai belajar doa, biasanya kita itu secara rohani itu tuli. You are spiritually blind. Kita secara rohani itu ya buta. But Tapi you can feel it. kita bisa kerasa. So I couldn't hear God talk to me. Saya belum bisa dengar suara Tuhan I said, Lord, is that you? Saya kan tanya Tuhan itu God didn't answer. Tuhan tidak jawab. But I knew. You know how I knew? Tapi saya In tahu the middle of midnight, when there's nothing in the camp, like an army camp, no sound, and you feel something, you know it's something. kok bisa saya tahu, saudara? Karena kan di tengah-tengah malam itu nggak ada siapapun, nggak ada apa-apa, bisa kerasa sesuatu. I felt it. I said, Lord, even you don't answer me, I felt something tonight. Saya bilang, Tuhan, sekalipun engkau nggak jawab saya kerasa nih malam ini sesuatu. And you know what I start to pray? Saya mulai berdoa, saudara. Lord, Tuhan, can you give me a little bit more, Lord? Just one more drop. Tuhan, bisa gak kasih sedikit lebih banyak lagi? Cuman tetes kedua aja. The Hokkien point. Tampok. Just a little bit more. Jadi sedikit lebih banyak lagi lah. That's what I pray. I said, Lord, can you just give me one more drop? Satu tetes lagi I boleh, want to feel Tuhan? again. So I start praying. Jadi saya mulai doa, saudara. That was in the 5th week. I continued to pray. At the end of the 5th week, Minggu kelima. guess what I encountered? Apa yang saya jumpai? Guess what? God answered my prayer. Tuhan menjawab doa I saya. got the second drop. Saya menerima tetes I kedua. felt God like how you call it? Like a supernatural peace that comes for a few seconds. Saudara, seperti sesuatu yang supranatural yang saya alami beberapa detik. So on the 5th week, Jadi I was so happy. Saya happy-nya luar biasa. I have 2 drops Saya of God's sudah presence. 2 tetes. Some people say, "Oh, I have rain." Oh. Ada yang bilang kan, wah saya udah dapat hujan. But when I start- Tapi waktu when I saya start my journey, mulai 1 drop is very 1 happy. tetes saja udah happy banget. 2 drop more happy. 2 tetes tambah happy lagi. Yeah, that's how you start. Itu caranya. Don't ask God, please speak to me, send me a thunder. No. Jangan bilang, Tuhan please bicara sama saya, kasih guntur gitu ya. Okay, so now I have 2 drop. Ya sudah dapat 2 tetes kan? So I start to pray again Saya mulai doa lagi. on my 6th week now. Ya, di minggu ke-6 nih. Because I have 2 drop, now my confidence come up. Karena udah 2 tetes, jadi saya percaya PD-nya mulai I have a tumbuh. confidence that in this 6th week, God is gonna touch me again. Saudara, saya PD minggu ke-6 Tuhan akan jamah saya lagi. I have a feeling tonight, I can't even go into my lesson. I'm gonna talk about my prayer experience and then we will end tonight. Saudara, saya punya feeling. I have 5 P's tonight, but I just felt that I will share to benefit you all, and then I will stop my lesson. Rasanya pelajaran yang saya maksudkan tadi nggak jadi, saudara. Ini aja dulu kasih pelajaran sama Anda. Setelah itu kita akan berhenti. Okay, so now my 6th week, I'm so much confident because God gave me 2 drops. Now I say, God is so kind, He's gonna touch me Minggu again. ke-6 kan saudara, udah pede banget kan, udah dikasih 2 tetes ya. Pasti Tuhan akan tambahin. So
So in my 6th week, I say, thank you God. Jadi minggu ke-6 saya bilang thank You you ya. touched me last week. Thank you Tuhan, Tuhan sudah jamah saya nih minggu lalu. You're gonna touch me again. Pasti Tuhan akan jamah saya lagi. Lord, I know you are gonna come and touch me again. Saya tahu Tuhan akan datang jamah saya. I know you are very kind. Saya tahu Tuhan saya baik. By the way, Saudara, one of the way you can talk to God salah satu cara kita bisa bicara sama Tuhan is to talk to God about His character. adalah berbicara tentang karakter Dia. One time, Satu saat the Lord says, son, Tuhan bilang, I "Nak, want you to write something that you can have a communion with me that will last for over a year. aku mau engkau menulis sesuatu sehingga engkau tuh bisa berkontak dengan aku itu selama setahun." And so, I begin to talk to God about the 1,000 names of God. Jadi saya tuh mulai berbicara kepada Tuhan tentang 1000 nama Tuhan, 1000 gelar Tuhan. There is no book in the market that even have 500 names. I went on and studied and created 1,000 names of God. Jadi saudara, bahkan untuk 500 nama aja nggak ada ya buku yang berisi 500 nama Tuhan. Tetapi pastor udah bilang ya 1000 nama Tuhan. If one name lasts me one day, 365 days is 1 year. That 1,000 names can last you for 3 years. Saudara, kalau satu hari satu nama berarti 1 tahun 365 tahun. I wanted to publish that 1000. book, but the Holy Spirit says, son, is for the end time. Don't release it yet. Mau saya cetak, Tuhan bilang ini untuk hari-hari terakhir, jangan dicetak dulu, jangan dilepasin, jangan di. I went to some powerful conference like in Melbourne. They say, when are you going to release that book? Saya ikut konferensi di Melbourne, saudara, mereka tanya kapan mau dicetak tuh. So if you really want to have a good conversation with God, you must learn to talk to God at His level. Jadi saudara, kalau kita mau punya omongan yang ada bobotnya dengan Tuhan, kita mesti bicara sama Dia itu dengan level Dia juga. That day, I said, God, you are a kind God. Saya hari itu bilang, Tuhan ini baik hati. One of the things that you must learn about God, God is very kind. Saudara, salah satu hal yang harus kita pelajari tentang Tuhan, Tuhan itu sangat amat baik. You know who told us this? David himself, King David. Raja Daud, saudara, You remember King David in Psalms 51? di dalam Mazmur 51, He said, according to the multitude of your loving kindness. menurut kelimpahan daripada kasih setiamu. You see, God is full of loving kindness. Tuhan itu penuh dengan kasih setia. That means Artinya, God is so loving Tuhan tuh begitu and mengasihi He expressed His love towards you Dan in the dia- form of dan kindness. Dia tunjukkan kasihnya itu di dalam bentuk kebaikan. You say, well, I know, I can practice it. Oh, you missed something. Saudara, kalau Anda bilang, ya aku tahu lah, aku bisa kok praktek itu. But for Yanti Special Group, I will give you the extra information. Saya kasih info ekstra untuk grupnya CMT ya. Because you know why I'm very memorable this is because when one of the first place I come to Surabaya is here. Ya. I will never forget because that was one of the first place that opened the door for me to come to Surabaya. So I will never remember him and the husband. Ya, nggak bakalan lupa. I will never forget her too. Oh, she has been helping me to interpret. You remember Psalms 23? The other time, many years ago. Yeah, one time we thought was okay. So now, here's the secret. Ini rahasianya, saudara. If you declare Nah, kalau kita mendeklarasikan that God is kind, bahwa Tuhan itu baik, you know what happened? apa yang terjadi, saudara? God's on the throne say, oh, Tuhan di tahtanya bilang, wah, you acknowledge me as a kind God. kamu ngakuin aku sebagai Tuhan yang baik. Alright, Baiklah, I will show my kindness to you. aku akan tunjukin kebaikanku sama kamu. So you say, God, you are kind. Jadi kita bilang, Tuhan, engkau tuh baik hati. You know what will happen? Apa yang terjadi, saudara? Let's say you go to work. Misalnya kita berangkat kerja, The boss said, Mr. So-and-so, come to my office. bos kita bilang, kamu masuk kantor, masuk ke ruangku. Your performance is quite good. We want to promote you. Performamu cukup baik ya, jadi kami mau mengangkat, mempromosi kamu. What is promotion? Promosi itu apa, saudara? The kindness of God.
Itulah kebaikan Tuhan. See, let me give you more application. Saya kasih lebih banyak ya contoh. Let's say you are single. Misalnya ada lagi jomblo nih saudara ya. You say, Lord, you are a kind God. Dan kemudian kita bilang Tuhan tuh Tuhan yang baik hati. Because you're so kind, you will never be unkind. Karena Engkau tuh begitu baik hati, nggak bakalan Engkau itu tidak baik. Every day I will experience your kindness. Setiap hari aku ngalamin kebaikan. I'm waiting to see your kindness in my life. Aku nantikan melihat kebaikanku dalam hidupku. And here comes, if you are a guy, here comes a lady. Nah ini kalau cowok nih ya, datanglah seorang cewek saudara. And you look and say, oh, that's the kindness of God. Wah itu dia gitu ya. Yeah. Every time God bless you, that's the kindness of God. Saudara, setiap kali Tuhan berkatin kita, ya itu kebaikan Tuhan. Now, I'm going to stretch you further. I heard you say amen, right? Brother, I teach you something. Saya ajarin sesuatu ya. If kindness is connected to the blessings of God, Saudara, kalau kebaikan itu terkoneksi dengan berkat Tuhan, are you ready for revelation? Anda siap dengan kewahyuan? You say, I exercise faith. I say, Lord, I believe 100% you are kind to me. Nah, kita bilang, Tuhan, aku percaya 100% Tuhan tuh baik sama aku. And God say, wow, there's someone here on planet Earth. Out of so many people, so many Christians, only this one believe in me. Ya, kemudian Tuhan bilang, duduk di tahtanya, Tuhan bilang, wah, di antara sekian banyak orang di dunia, cuma yang satu ini percaya You know sama what aku. to do? Wow, God get excited. Wah, Tuhan jadi excited. You believe in me as a kind God. Ya, kan aku diakui sebagai Tuhan yang baik. He said, angels, Dia bilang, malaikat, bless him. berkati dia. And the angels come. Ding dong, give you first gift. Para malaikat yang datang. Second day, ding dong, second Hari gift. kedua juga, saudara. The moment you tap into the kindness of God, Begitu the kita flow of blessings. ngetap ke dalam kebaikan Tuhan, itu flow berkatnya terus, saudara. I have seen the kindness of God all these years. Saudara, saya sudah menyaksikan kebaikan Tuhan bertahun-tahun ini. It's nothing to do with our prayer, Itu nggak ada kaitannya dengan doa kita, saudara. nothing to do with our fasting. Juga nggak ada kaitannya dengan puasa kita. It has to do with Him. Tetapi semuanya itu perkaitannya itu dengan Dia sendiri. He is a kind God. Karena Dia memang Tuhan yang If you baik. have a revelation of the kindness of God, Saudara, kalau kita menerima pewahyuan tentang kebaikan Tuhan, answer prayer will come to you. maka doa yang terjawab itu akan mendatangi kita. Because God is always and forever kind Sebab to Tuhan His itu covenant people. selalu dan untuk selamanya baik terhadap orang-orang yang terikat dengan perjanjiannya. The kindness of your God, Kebaikan Tuhan, the kindness of your kebaikan God. Tuhan. Let the goodness of the Lord, Biarlah kebaikan Tuhan itu let it flow into my life. mengalir di dalam hidupku. That's the kindness Itulah kebaikan that have touched me yang telah menjamah and ministered to me. dengan cara yang God is Tuhan itu kind. baik. Yes, you may say God is love, Tuhan itu kasih. but I say to you, God is Tuhan itu baik. kind. God is Tuhan itu kind. baik. He's kind to me and you. Dia baik terhadap engkau dan saya. Hallelujah. Hallelujah. Just now when I was talking about the kindness of God, it touched your heart. Someone was weeping. Saudara, pada saat saya berbicara tentang kebaikan Tuhan, itu menjamah hati kita. Ada yang sampai mengalirkan air mata. Who was touched and then you feel like crying? There's someone here. Who? Ada yang merasa seperti mau menangis. Okay.
Yes, yes, yes. Anyone else? Yes. Ada, saudara? I'm telling you, in the next 30 days, Saya kasih tahu di dalam 30 hari ke depan, meditate on the kindness of God. coba Anda renungkan kebaikan Tuhan itu. Something is going to happen to your Sesuatu experience. akan terjadi menjadi God pengalaman is going Anda. to come and meet you. Tuhan akan You menjumpai are going Anda. to see something good is about to happen to you. Sesuatu yang baik akan terjadi atas diri Anda. Do you know the kindness of God right now drop on you, sister? Saudara, kebaikan Tuhan sedang turun atasmu, saudariku. That sister, just beside the one who wear mask. Yeah, that's right. The kindness of God Kebaikan Tuhan sedang turun atas ibu, is coming on you. sedang turun. From now on, you will know God, that He is a kind God to you. Mulai sekarang ibu akan tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik terhadap ibu Oh, to your family. dan juga terhadap keluarga He ibu. is a kind God. Dia itu Tuhan yang baik. When God is kind, He's good to you. Apabila Tuhan itu baik, maka ya dia baiklah sama Do kita. you know that the goodness of God is connected to the kindness of God? Saudara, kebaikan Tuhan itu terkait dengan kebaikan. Bahasa Indonesia tidak ada Some of you terjemahan are going to have kebaikan. breakthrough from tonight. Saudara, Anda ada yang akan menerima terobosan pada malam ini. Do you know why you cry? Kenapa kita sampai Because you menangis? receive and say, yes, I believe that He's a kind God. Ya, karena kita katakannya aku percaya dia itu Tuhan yang baik. Something will happen to you, sister. Sesuatu akan terjadi atas ibu juga Something will happen to you, my sister. dan juga atas ibu Because you believe karena ibu that percaya God is a kind bahwa God. Tuhan itu Tuhan yang baik. I don't care what happened in the world. Saya nggak peduli lah apa yang sedang terjadi di dunia, God is kind. tetapi Tuhan itu baik. I don't care what happened on your left and your right. Saya God is kind. nggak urusan apa yang terjadi di kanan kiri saya. Tuhan itu baik. I'm going to release a supernatural word right now, and if you catch it, some of you are going to have breakthrough from tonight onwards. Saudara, saya akan melepaskan satu perkataan dan apabila ada yang bisa menangkapnya, Anda akan mendapatkan terobosan pada malam ini juga. Are you ready to catch it? Siap untuk Because menangkapnya, you felt saudara? the kindness of God tonight. Dan saya akan membicarakan kebaikan Tuhan. You have felt the kindness of God. Saya merasakan kebaikan Tuhan. God will meet you. Tuhan akan menjumpai Anda. Let me show you the scripture. Saya akan tunjukin ayatnya. Some of you are going to take it, Ada yang akan menangkapnya and you are going to have breakthrough. dan mengalami terobosan. You wanted the scripture? Mau, saudara? Okay, hold it here, and we turn to the book of James. Yakobus, saudara. Kita buka Yakobus ya. The book of James, chapter 1. Yakobus 1. Ready? Siap, Verse 17. ayat 17, saudara. 1 ayat 17. Now, what do I say? Every good gift and perfect gift is from above and come down from the Father of lights, with whom there is no variableness nor neither shadow of turning. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. If you were to ask me, Kalau Anda bertanya pada saya, what is the nature of Abba Father looks like? sifat daripada Aba Bapa itu yang kayak gimana sih? Our Heavenly Father Bapa surgawi kita itu is a very kind God. adalah Tuhan yang sangat amat baik. I want your image of God to be according to the Word tonight. Saudara, saya ingin ya supaya bayangan kita tentang Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Your Father in heaven Bapa surgawi kita is that kind God. adalah Tuhan yang baik. And if you believe in the biblical concept of this God, this image of God, which is the kindness of God, something will happen in your walk with God from tonight onwards. Saudara, kalau kita mempercayai kepercayaan akan Tuhan
Tuhan yang sesuai dengan Alkitab itu tentang kebaikan Tuhan, maka sesuatu akan terjadi mulai malam ini pada diri kita. This gentleman is drinking in the knowledge of God. You are drinking in. You are accepting it. Saudara ini sedang seperti meminum semua. The one holding the spectacle. Ya. Yeah, you are receiving it. I saw you drinking and Saudara, you're receiving it saya tonight. melihat seperti menerima, minum terus. Thank you for the support. Terima kasih supportnya. Oh, he was receiving, man. Praise God. Once you believe that He's a kind God, Saudara, begitu kita percaya Dia itu Tuhan yang baik, the goodness of God will begin to flow from His throne. maka kebaikan Tuhan itu mulai mengalir dari tahtanya. And He say, because you believe that I'm a kind God, I will show you I am your Father. Dan karena engkau mengatakan engkau percaya aku ini Tuhan yang baik, maka aku akan tunjukkan kepadamu aku ini Bapamu. And as a father, Dan sebagai Bapa, He looks at you as His beloved child. Dia memandang kita sebagai anaknya yang kekasih. And He begin to take James chapter 1 verse 17, and He start to open the gates of heaven and allow the blessings from heaven to come into your life. Maka Ding mulailah, dong, ding dong, maka ding dong, mulailah saudara, ding dong. ayat Yakobus 1:17 ini dibukakan pada kita saudara, dan mulai akan ada ting-nong tadi saudara. I'm telling you, sister, the blessings is going to flow into your life. Saya akan kasih tahu pada saudari kami, I want to be your husband. berkat Yes. ya akan mengalir dalam hidup Anda. Watch, the blessings of God is going to flow. Berkat Tuhan akan Ding mulai dong mengalir, into your life. ting-nong dalam hidup ibu. The moment I'm going to say something that I'm going to shock you. Saya akan kasih sesuatu, bilang sesuatu yang mungkin mengagetkan Anda ya. But I hope you don't get angry with me. Tapi saya harap Anda jangan ngamuk ya. Because I learned it from my spiritual father, Kenneth Hagin. Saya belajar dari Bapak rohani saya, Kenneth Hagin. When you have revelation, Kalau kita menerima pewahyuan, you don't need to fast. kita nggak perlu puasa. And you will know that it's going to happen to you. Pokoknya kita tahu aja bahwa itu akan terjadi buat kita. Once you catch revelation, Begitu kita bisa menangkap satu pewahyuan, you don't struggle anymore. kita nggak akan lagi bergumul. You don't try to fast and pray to bright heaven. Kita nggak lagi perlu merasa harus doa puasa untuk You just say, menyuap surga. I believe. Kita cuman aku percaya aja. And God begin to flow all His blessings into your life. Dan Tuhan yang mulai mengalirkan semua berkatnya dalam hidup kita. If people will ask you next time, how come you're so blessed? Mungkin ada yang tanya, loh kamu tuh kok bisa begitu diberkati ya? You will not say, because of my prayer. Anda nggak bakalan akan menjawab, ya karena doaku lah. No, you will say, because I found out I have a kind God. Anda akan jawab, enggak, saya nih soalnya baru tahu nih, Bapakku, Tuhanku tuh Tuhan yang baik. If you can catch hold of the image of God tonight, Saudara, kalau Anda bisa menangkap gambaran Tuhan itu malam ini, you will stop all your struggle. maka semuanya akan reda. Maksudnya tidak ada pergumulan lagi lah. You will stop all your struggle. Anda bergumulnya tuh reda. You will not say, will God help me or will God not help me? Ya Anda nggak bakalan lagi bertanya-tanya, Tuhan ini mau nolong aku apa enggak ya? If you understand He's a kind God, Kalau kita ngertiin Dia itu Tuhan yang baik, there will be no doubt, nggak ada lagi keraguan, there will be no unbelief. nggak ada lagi rasa tidak percaya. You just say, God, Kita you are kind to me. kita cuma akan Tuhan tuh baik sama saya. And the kindness begin to flow. Nah, kebaikan itulah yang mulai mengalir. When the kindness of God flow into your life, it comes Kalau kebaikan Tuhan mulai mengalir dalam hidup in kita, 3 waves. itu masuk dengan 3 cara, 3 jalan. As I experienced in time past, one of the ways is that the kindness of God will come to you as the love of God. Saudara, seperti yang saya alami ya beberapa tahun-tahun ini, salah satunya adalah datang kepada kita seperti kasihnya Tuhan itu. The second Cinta. way
wave, it will come to you as the goodness of God. Cara kedua adalah datang kepada kita dengan kebaikan Tuhan. The third wave, Yang ketiga, it will flow into your life as the generosity of God. itu akan mengalir dalam hidup kita itu seperti kemurahan Tuhan. James 1:17 Yakobus is about the 1:17 generosity of the itu Father. berbicara tentang kemurahan hati Bapa. If you will only believe that God is a good God, is a kind God. Pokoknya saudara, asal kita percaya aja Tuhan tuh Tuhan yang baik. Tonight, as you go home, you say, Malam ini, God, kalau kita pulang saudara, I want to call you a kind God from today. kita bilang sama Tuhan, Tuhan mulai sekarang aku akan panggil Engkau sebagai Tuhan yang baik. Pokoknya. Tomorrow morning, you're going to teach your children. Nah, juga kita akan ajarkan pada anak-anak, You're going to teach your grandchildren. ajarin pada cucu. You say, Amma is going to teach you something today. Ama akan mengajar sesuatu padamu sekarang. You say, I've learned that God is a kind God. Aku sudah tahu, belajar ternyata Tuhan itu Tuhan yang Teach baik. your children and your grandchildren about the kindness of God. Ajarin anak-anak maupun cucu tentang kebaikan Tuhan itu. And your life is much better. Dan hidup kita akan menjadi jauh lebih baik, saudara. When there was an American prophet. Ada seorang nabi dari Amerika. He went on a 25 years journey Dia to know itu God. dia itu mengalami perjalanan kerohanian itu 25 tahun untuk mengenal Tuhan. And after the 25 years, Setelah 25 tahun itu, he was already 60 years old. dia udah berusia 60 tahun. And he told the congregation, Dan dia kasih tahu jemaat, this is the research that I went through, my life experience, and this is my conclusion. ini riset yang sudah saya alami selama ini dan ini konklusinya. God is a kind God. Tuhan itu Tuhan yang baik. And he began to teach the people about the kindness of God. Dan dia mulai mengajarkan jemaatnya tentang kebaikan Tuhan. He's a great prophet of God. Dia itu nabi besar loh. He used to prophesy. Dia dulunya tuh sering sekali But when he bernubuat. met the kindness of God, he changed from prophesying to teaching the people about the ways of God. Saudara, begitu dia jumpa dengan kebaikan Tuhan, dia berubah. Dia menggantikannya dengan mengajarkan tentang kebaikan Tuhan kepada jemaatnya. It's time that we learn Saudara, sudah waktunya lah kita God is belajar forever kind. bahwa Tuhan tuh untuk selama-lamanya dia tuh baik. Now, do you know why God is forever kind? Kenapa sih Tuhan kok untuk selama-lamanya dia baik? I tell you why. Saya kasih tahu. Only for these three ladies, I tell them now. Untuk No. ketiga darah. Everybody's important. Untuk semua ya, untuk semua. God is kind Tuhan itu baik because Jesus died on the cross. sebab Yesus itu sudah mati di kayu salib. Because Jesus shed the blood on the cross. God, from that day, because of the blood of Jesus, He will be kind to you now and forever. Saudara, karena Yesus itu mencucurkan darahnya di kayu salib, karena darahnya itulah Tuhan itu, Bapa kita itu baik mulai sekarang sampai selama-lamanya. The next time when you receive a blessing, don't say, thank you Jesus. You can do something more. You can say, God, you are so kind to me. Saudara, lain kali kalau misalnya Anda terima berkat ya, Anda jangan cuma bilang, thank you Yesus ya. Bilang, bisa. Diperpanjang lah, Tuhan kau tuh begitu baik. So we are talking about my 6 weeks prayer journey. Jadi kan tadi bicara tentang perjalanan doa 6 minggu. If I continue to talk until my 2 years, you have to stay here until midnight. Kalau sampai saya mesti cerita tentang sampai 2 tahun, saudara, nggak bakal pulang kita semua. So on my 6th week, and this is what I do, as I pray, I say, God, you touched me twice last week. Ya, pada minggu ke-6, saudara, kan saya bilang, Tuhan sudah jamah saya 2 kali loh minggu lalu. And suddenly, Tiba-tiba, saudara, not me, but something out of me, I say, Lord, you are a kind God. bukan sesuatu dari luar ya. Jadi saya dari dalam nih saya bilang, Tuhan engkau tuh baik.
you have been kind to me last week. Lord, this week, you are going to be kind to me again. Minggu lalu Tuhan tuh udah baik sama saya. Minggu ini Tuhan juga akan baik lagi sama saya. I felt what I said in those days touched God. Saudara, saya merasa ya waktu saya ucapkan itu pada waktu itu, saudara, itu menyentuh Tuhan. Now, you come from far and near. Tonight I'm going to give you a revelation. Saudara, Anda semua datang dari jarak jauh maupun dekat ya, saya akan kasih pewahyuan ya. Yanti, I want this message tonight. I've never preached on this. This is my first time when you ask. Lani, it's flowing out of me spontaneously. Amin, amin, amin. I'm going to give you a revelation. Saya kasih satu pewahyuan, saudara. If you start thinking, believing, and speaking the Kalau kindness kita of God, mulai memikirkan, percaya, dan mulai mempercakapkan kebaikan Tuhan, your life is going to change. saudara, kehidupan kita akan berubah. People say, oh, I live a very hard life. Ada yang berkata, aduh hidupku sulit banget ya. It doesn't have to belong to you. Itu tidak seharusnya menjadi pengalaman kita. Because the Bible says in the book of Romans chapter 2 verse 4, there are two ways you can experience God. You can experience the kindness of God or the severity of God. Sebab saudara, di dalam kitab Roma dikatakan kita itu bisa mengalami kebaikan Tuhan atau murka Tuhan. If you feel your life is hard, you are receiving the severity of God. Kalau kita kerasa hidup itu kok sulit, kita seperti menerima seperti penghakiman kekerasannya Tuhan. But if you believe in the goodness of God, which is the kindness of God, something good is going to happen to you. Tapi kalau kita percaya akan kebaikan Tuhan, ya kebaikan Tuhan itu sendiri, sesuatu akan terjadi. Kebaikan itu akan turun atas kita. You know what the Old Testament saints discover? Orang-orang kudus di zaman perjanjian lama itu bisa menemukan sesuatu, saudara. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Tuhan itu baik dan kasih setianya itu untuk selama-lamanya. You see, they sing this song Mereka menyanyikan lagu ini like in Psalms 136 verse 1. di dalam Mazmur 118. For the Lord is good, Karena Tuhan itu baik and His mercy endureth forever. dan belas kasihan atau kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Let me repeat again. Psalms 136 verse 1. 136, Mazmur 136 ayat pertama. Or you love it, 2 Chronicles chapter 20 verse 21. 2 Chronicles 20 verse 21. 2 Tawarik 20 ayat 21. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sebab Tuhan itu baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Now, I want you to change one word. Saya minta ya kita mengubahkan satu kata, saudara. Instead of saying the Lord is good, you change it because it's interchangeable. You say the Lord is kind. Okay, I have to prove to that in my Bible, 2 Chronicles 21 from the King James Version after 1611. Let me show you the original version. 2 Chronicle chapter 20. You know King Jehoshaphat. You know it's not wrong to be fat. Tell them it's not wrong to be fat. Tell them it's not wrong to be fat. Gak apa-apa kalau fat. Fat. Amen? You know why? Because the Bible talk about Jehoshaphat. Joking. Yeah. Okay, look here. Yeah, King James. Then. Okay, praise the Lord. Here for His mercy endure forever. Okay? Okay. Now, you see in my Bible here? For His mercy endure forever. You have the word one. So under the column here, and one here, it says what? Psalm 136 verse 1. So I'm right. Okay?
You must understand Bible. Okay, now. So you do this. For the Lord is good and kind. Karena Tuhan itu baik dan baik ya. Dan ada terjemahan kind, good sama-sama baik. And His mercy endure forever. Dan kasih setianya itu berlangsung sampai selama-lamanya. Amen. Now, this amen is good because I have your support, but I want to show you something. Saudara, amin ini seperti Anda mensupport ya, pastor ya. Dan saya mau tunjukin sesuatu nih. Because you come all the way, Karena Anda sudah jauh-jauh nyampe I di need to sini. give you the key of breakthrough. Saya harus memberikan kepada saudara semua kunci I terobosan. want to leave tonight and say, I've come to the house where Yang T administer. I have learned something very powerful. I'm going to come back again. Saya kepingin Anda kalau pulang bisa bilang, wah saya ikut di PD-nya CYNT ini dan kemudian saya menerima pelajaran yang sangat penting sehingga saya bakal balik lagi. You know, I'm very excited right now. Saya ini excited banget sekarang. You know why? Because I get you excited about the Word of God. Sebab saya excited tentang firman. You know how I know? Tuhan. There was a sister who was sitting there. She got so excited. She wanted to know more. Now she don't want to be blocked. She come and sit over here right now. Ada yang duduk saking sudah excited sampai pindah duduk. Yeah. Now she say, I want to listen to what this servant of God is saying about the kindness of God. Ya, kepingin nangkep ya apa yang dikatakan pastor tentang kebaikan Tuhan. I can see your eyes. You say, preacher, tell me. I want to know. I can see your eyes. Saya bisa melihat pandangannya ya seperti, ayo kasih tahu dong, aku mau tahu nih. Okay. Here's the revelation. Ini nih pewahyuannya saudara. For the Lord is good, which is for the Lord is kind, right? Interchangeable. Okay? Psalms 136 verse 1. Okay. Mazmur 136 ayat pertama. Okay? Now, the goodness of God and the kindness of God is intimately connected to the mercy. Saudara, kebaikan Tuhan itu secara sangat dekat sekali itu terkait dengan belas kasihan Tuhan. With this understanding, I have to prove to you with another scripture because it's part of my story. Ayat lain, saudara, kan ini bagian daripada kisah We are saya. still at the 6th week going to the 7th week. Masih ke minggu ke-6, bakal ke minggu ke-7 ya. You remember that's when we read Psalm 69? Mazmur Remember that's when we read Psalm 69 verse 13? Mazmur 136. Tolong itu. Okay. Now, just now we talk about prayer, right? Tadi kita bicara tentang doa kan? Notice that when he talked about prayer in verse 13, it's connected to, oh God, in the multitude of your mercy. First one. Let's sing verse 13. Prayer, then he talk about multitude. Psalm 69. Sorry. Saya pikir 136. Mazmur 69. 69 verse 13. Sorry ya. Our main text just now. Ya, ayat 13. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setianya yang besar jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Because tonight my whole message is just based on one verse, Psalm 69 verse 13. Saudara, pesan saya message saya ini hanya dasarnya pada ini ayat Mazmur 69 ayat 13. I actually have a prepared message before I came. Sebenarnya sudah mempersiapkan pesan khotbah lain saudara sebelum datang. But this morning, I said, looks like God wants to change my message. Kelihatannya kayaknya Tuhan mau mengubah khotbah saya. And from morning breakfast until lunch, I was asking God, what do you want me to speak? Dari breakfast sampai makan siang saya tanya terus sama Tuhan, Tuhan mau saya bicara apa? Oh, today I have a very good lunch. Tadi makan siangnya enak banget saudara. My conclusion is Indonesian food. Wow, Indonesian food so yummy. Wow, blessed are you all. So nice food. And after lunch,
when I was back into my room, Setelah lunch ya, saya balik ke kamar, I opened my Bible, saya buka, I start reading, saya mulai baca. and my eyes fell on Psalm 69 verse 13. Dan pandangan saya tertuju pada Mazmur 69 ayat 13. And I felt, God, you want to speak on this topic Kemudian tonight. saya, oh Tuhan, kok mau saya bicara So I start meditating. Jadi saya mulai merenungkan, I have bermeditasi. 5 points, Saya dapat 5 poin, but tonight only 1 point. tapi malam ini 1 poin aja, But saudara. I have 5 points in Psalm 69. Tapi sebenarnya ada 5 poin ini di dalam Mazmur But when 69. I start talking about my prayer journey, I knew it was only verse 13. Ya saudara, waktu tadi saya mulai bicara tentang perjalanan doa saya, saudara, saya tahu itu cuma yang ke-13 nih. So now I'm going to explain to you. Saya akan jelaskan ya. Verse 13 is very deep. Saudara, ayat ke-13 ini sangat dalam sekali. I told people, Saya kasih tahu, when you come to my class, when I teach, you must become diverse. Because you're going to dive into the ocean of wisdom, knowledge, and understanding. kalau ikut kelas saya itu mesti pinter nyelam, karena nyelam itu ngangkutin semua yang rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam. One time, in the conference in GE, a conference, Suatu saat ada pas God came konferensi. on me and He said, "Speak this message." And in that message, I preached for, I'm not sure whether you're there, I preached for 2 hours and 45 minutes. You still remember one message? 2 hours 45 minutes and nobody leave. Saudara, pada waktu itu, saudara, dalam konferensi Tuhan kasih tahu, aku mau kamu cerita tentang ini. Waktu saya sampaikan, saya sharing itu 2 hours, 2 jam and 45 minutes, 2 jam 45 menit, saudara, nggak ada yang pulang loh. My wife, dum 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 dum. Why you speak so long? Dum 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 dum. But you know the outcome? They say it was a good message. Hasilnya mereka bilang itu satu khotbah yang baik. But tonight it's not 2 hours 45 minutes. Malam ini nggak sampai lah saudara ya, 2 jam 45 menit. Because you are so good Indonesian. Kita semua baik-baik orang Indo. So now, yeah. So I asked God, you have been kind to me last week. Lord, I know you'll be kind to me this week. Saya kan bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan baik pada saya minggu lalu. Saya tahu minggu ini juga. Very soon, I can't remember exactly how many minutes or what. Suddenly I felt something come, and now instead of few seconds, it lingers for 1 minute. Saudara, kemudian saya nggak tahu berapa lama kemudian ya, saya merasa ada sesuatu yang seperti menerpa saya. Nggak cuma beberapa detik, tinggal beberapa menit saya bisa merasakannya. I felt the presence of God for the first time in a very real way. Untuk pertama kali saya merasakan hadirat Tuhan dengan cara yang sangat nyata. And I start to cry. Dan saya mulai nangis, saudara. I said, God, Saya bilang, Tuhan, I'm nobody. I'm nobody. saya nggak punya siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Why do you come and touch me? Kok bisa engkau tuh mau You are so menjamah great. You are a great God. Engkau itu Tuhan yang begitu besar. God, why? Tuhan, kenapa Tuhan? And I have a thought came to and it came to says, His mercies endure forever. Ada satu pemikiran masuk, belas kasihannya itu adalah untuk selama-lamanya. That 6 week, I begin to connect the kindness of God with the mercy. Saudara, di dalam 6 minggu, perjalanan 6 minggu itu, saya kemudian mulai mengkaitkan kebaikan Tuhan dengan belas kasihan Tuhan. That time I did not have Bible knowledge yet. Saudara, waktu itu saya belum punya banyak pengetahuan tentang It was Alkitab. just an experience. Itu pengalaman aja. And I felt the mercy of God. Saya merasakan belas kasihan Tuhan. God was merciful to me. Tuhan itu berbelas kasihan pada saya. That's why He was kind to me. Makanya dia baik sama saya. And so I begin to go into my 7th week of prayer. Jadi kemudian saya masuk di dalam minggu ke-7, This doa minggu time, ke-7. Waktu itu, I begin to walk and I begin to say, Lord, you're so kind. ya saya sambil jalan saya bilang, Tuhan, Engkau itu begitu And baik. then I say, Lord, you're so merciful. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau itu penuh dengan belas kasihan atau kemurahan. For 7 days, that's what I do.
Saudara, selama 7 hari itu yang saya kerjakan. I said, Lord, you are so kind. Saya bilang, Tuhan kau begitu baik. I can never repay you. Saya nggak bakal bisa balas. Lord, even I thank you, I can never really thank you for your kindness. Sekalipun saya ini berterima kasih pun saya nggak benar-benar bisa mencukupi rasa terima kasihku itu. Thank you for your mercy. Terima kasih untuk belas kasihanmu. So on the 7th week, only 2 things occupy my mind: the Jadi, kindness saudara, of God and the mercy of Jadi God. saudara, di dalam minggu ke-7 cuma 2 hal yang ada di dalam pikiran saya: kebaikan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Now watch what I can do. During your prayer time, you must learn to think the thoughts of God. Saudara, di dalam doa, jam doa kita harus belajar memikirkan pikiran Tuhan. During prayer meeting, it's not to blank your mind. Jadi saudara, doa itu bukan mau merencanakan pikirannya, direncanakan. That's why the Lord told me, when you pray and talk with me, create the 1,000 names of God. Makanya saudara, waktu saya doa, Tuhan bilang kan, kalau kamu berbicara atau doa pada saya, ciptakan 1001 nama bagiku. So I begin to think on God. God, you are kind. I think on God. God, you are merciful. Jadi saya akan mulai, Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh belas kasihan. The 7th week Minggu was, ke-7, I was eating the manna. saya itu seperti makan mana, saudara. And the manna was, God is kind. God is merciful. Dan mana itu adalah Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh belas kasihan. And because I pray and I think about God, Dan karena saya berdoa dan mikir tentang Tuhan, I felt something very fulfilling in my prayer. saya merasa seperti doa saya itu seperti memuaskan diri I saya. no longer have any emptiness in prayer because I was praying and I was thinking about God. Jadi saya tidak lagi merasa seperti ada kekosongan ya dalam, karena saya sambil berdoa sambil mikirin Dia. And now I come to the 8th week. Sekarang minggu ke-8. You know the best is always leave for the last. Yang terbaik untuk terakhir, saudara. I kept the best for the last. Yang terbaik disimpan buat yang terakhir ini. I'm going to show you something now. Saya akan tunjukin sesuatu. Okay, it's my life-changing message Ini satu pesan, satu khotbah yang mengubahkan hidup on my 8th week. pada minggu ke-8. Now I start to talk about the kindness of God and the mercy of God. Saya akan mulai bicara tentang kebaikan dan belas kasihan Tuhan. And I said, Lord, what is the mercy of God? Saya tanya Tuhan, apa sih belas kasihan Tuhan itu? And the Holy Spirit, Dan Roh Kudus. that time, I've never read a book on the divine favor of God. Saudara, waktu itu saya belum pernah baca buku tentang favor atau perkenanan Tuhan ya. And the Holy Spirit in 1985 said, Di dalam tahun 85, Roh Kudus mengatakan, I have put my favor on you. Aku telah menurunkan favorku atau perkenananmu atasmu. I even said, Lord, what's the meaning of favor? Saya bertanya, Tuhan, favor itu apa ya? He says, when I favor you, I'll be very good to you. Tuhan bilang, kalau aku mencurahkan favorku atasmu, aku itu akan sangat baik kepadamu. Then I say, Lord, are you saying that the mercy of God is the release and the expression of the favor of God? Tuhan, saya tanyakan, apakah belas kasihan itu merupakan satu wujud daripada dilepaskannya favornya Tuhan? And the Holy Spirit said, yes. Yes, Holy Spirit bilang yes. From that week, Mulai minggu itu, saudara, I begin to think about the favor of God. saya mulai memikirkan favor Tuhan, perkenanan Tuhan. You see, the mercy of God Belas is kasihan connected to the favor of God. itu terkait dengan favornya Tuhan. You see, you say, for the Lord is good, His mercy endure forever. It doesn't mean anything to you. Saudara, kalau kita baca karena Tuhan itu baik, belas kasihannya untuk selama-lamanya. But if you take the word mercy and translate it to divine favor, it means something to you. Tapi kalau kita ambil kata belas kasihan dan kita translate di dalam favor atau perkenanan, itu mengandung arti buat kita. So now you can confess, for the Lord is kind and His divine favor on my life will last forever. Tolong dong bahasa Indonesianya dong. I change it, I change it. Now you say,
Can you give me a scripture? How can the divine favor of God last forever? I prove to you. Saudara, mungkin Anda tanya ya, bagaimana kok bisa divine favor-nya Tuhan itu bisa untuk selama-lamanya? Saya akan kasih ayatnya. You see, everything that a man and a woman say must be backed by the Bible. Saudara, segala sesuatu yang kita ucapkan, pria maupun wanita, harus balik lagi kepada Alkitab. I prove to you now. Saya akan buktikan. Hold it there and we go to Ephesians chapter 2. Efesus 2. Okay. In the book of Ephesians chapter 2 and verse 7. Ayat 7, saudara. Okay, Ephesians 2, Efesus 7. 2, ayat 7. I'm reading from the New King James Version, right? KJV ya, saudara, dari New Wuhan, King James. New King James, right? New King James. Right. Okay, that in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards me and you in Christ Jesus. Woo! Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. In the ages to come. Di dalam masa-masa yang akan datang. This word ages come from the Greek word aion. A-I-O-N. Aion means Aeon. from the ancient time, stretching unto the time of infinity. From dispensation to dispensation, God never changed. Itu dari kitab Ibrani ya. Jadi mulai sekarang sampai masa yang akan datang yang tidak terhitung, Tuhan itu terus. It's not talking about now, in the ages to come. Jadi dia nggak cuma bicara tentang sekarang, nantinya terus. We are going to live longer than 100 years. Kita akan hidup lebih dari 100 tahun. You know, when you go back to heaven, it's not floating on a cloud, cling, cling. Ya, kalau kita ke surga nggak kayak gitu, saudara ya. No. The Lord once took me to the universe and say, son, when you leave this earth, this is your ministry for in the eternal realm. You will do this in the eternal realm. I already have another ministry after I leave this earth. Ya, jadi Tuhan pernah membawa saya melihat alam semesta dan ya Tuhan bilang, ini coba lihat pelayananmu. Aku punya pelayanan lain setelah ini berakhir. I will be 10 times more busy than now. Saya itu akan 10 kali lebih sibuk daripada sekarang. I'm telling you, those who are serving God, when God promotes you, after you leave this earth, there will be an eternal ministry and God has an assignment for you to do. Saudara, bagi kita yang melayani Tuhan, saudara, kalau kita meninggalkan dunia ini, saudara, kita itu akan tetap memiliki pelayanan yang memang sudah ditentukan Tuhan. One time I was in heaven. Suatu saat saya dibawa ke surga. And the Lord introduced me. He says, son, look at this man, watch with me. Saudara, Tuhan bilang, nah, coba lihat dia, watchman nih. And I saw Watchman Nee was doing something, a project in heaven. Saya melihat watchman nih sedang melakukan satu proyek di surga. I said, oh, Lord, you've given him a big project. Wah, saya bilang, Tuhan, proyek yang kau berikan pada watchman nih besar sekali. Some of the project in heaven is supervised by Watchman Nee. Ya, ada beberapa proyek yang ada di surga itu memang disupervisi oleh watchman nih. You have a ministry greater than your earthly ministry. Pelayanan yang lebih besar daripada pelayanan di bumi, saudara. Okay. So now we come back to Psalm 69 verse 13. Mazmur, balik lagi yang tadi ya, Mazmur ya, bahasa Indonesia ya. What did I say? The mercy of God is connected to the divine favor of God. Jadi belas kasihan Tuhan itu terkait dengan favor ilahinya Tuhan. Where's the favor in verse 13? Di dalam favornya tertulis di mana? Di dalam ayat 13. Watch, huh? Coba Anda perhatikan. But as for me, my prayer is to you, O Lord, in the acceptable time. Use, that's right. Ya. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu Engkau berkenan. Acceptable time, berkenan. This acceptable time is connected to the favor of God.
Saudara, waktu perkenanan Tuhan itu terkait dengan favor-nya Tuhan. Let me read to you 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Korintus 6 ayat 2. Coba 2 Korintus 6 ayat 7. Ayat 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ayat 2. The last two statement, he said, behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Bagian yang terakhir, saudara ya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. If you have an expanded version like the Amplified Bible, the acceptable time is a time of the grace of God, Saudara, favor kalau of God. di Amplified, ya versi Amplified mengatakan bahwa acceptable time itu sesuatu waktu yang di-extend. Favorable. So, on my 8th week, Jadi pada minggu yang ke-8, when God began to give me the revelation of the divine favor of God, waktu Tuhan mulai memberikan pewahyuan tentang favor ilahi itu, from the 8th week, I start to think about the favor of God. mulai minggu ke-8 saya mulai memikirkan tentang favornya Tuhan. And I start to confess the favor of God. Kemudian mulai saya ucapkan tentang favor Tuhan itu. And I say, Lord, I am the favored one. Saya bilang, Tuhan, saya ini yang engkau favori, ya, yang engkau, Indonesianya nggak enak lah, ya, nggak enak lah Indonesianya, yang engkau favori, ngerti kan? Now, most people understand the favor of God. Ya, kebanyakan kita ngerti lah ya arti favor ya. I'm going to stretch your mind Saya akan regangkan pikiran kita to reach the epic understanding on the favor of God. untuk bisa menangkap ya pengertian tentang favor of God yang paling top. Okay? I'm going to show you something. Saya akan tunjukkan. Because the Lord taught me, Ini yang Tuhan ajarkan. use your favor for heaven. Pakai favormu untuk surga. For heaven. Ya, untuk surga. Now you notice behind there is the supper table where there are 12 disciples with Jesus. Ya, itu di belakang ada lukisan perjamuan terakhir ya. It is the favor of God that God chose these 12 to become the disciples of Jesus Christ. Amen? Itu kan favornya Tuhan memilih 12 murid menjadi murid Yesus ya. It is the favor of God that this 12 disciples can sit on the supper table to eat and talk with Jesus. Favor Amen? Tuhan lah yang menyebabkan mereka ber-12 itu bisa duduk semeja dengan Tuhan makan bareng. The highest favor of God when you walk in Saudara, is favor Tuhan yang paling tinggi yang waktu kita masuk, God who is so good to you. Tuhan itu begitu baiknya sama He kita. allows you Dia izinkan to kita, step into the council meeting in heaven. Dia izinkan kita masuk di dalam ruang seperti ruang penasehat atau ruang penghakiman. One time Suatu saat in heaven, di surga there was a board of council meeting going on. seperti ada ruang rapat, ruang meeting gitu ya sedang terjadi. Moses was inside. Ada Musa di dalam, Abraham was ada inside. Abraham, Isaiah was inside. Yesaya ada di dalam. And the Lord said, you can sit in the meeting and hear about our conversation. Tuhan bilang kamu boleh ikut masuk duduk di situ dengerin meeting kita ini. When you have favor, Kalau kita terima favor, God invite you into the innermost chamber in heaven. And that chamber is called the council room. saudara, Tuhan akan mengundang kita ke ruang yang paling dalam ya, dan itu yang disebutkan ruang seperti ruang penasehat gitu ya, ruang In penasehat. that council room is where the secrets of God are discussed. Di dalam council room itu adalah di mana rahasia-rahasia Tuhan itu didiskusikan. When you have favor with God, God begins to share secrets with you. Saudara, kalau kita menerima favornya Tuhan, Tuhan akan mulai cerita, kasih tahu rahasia-rahasia Dia. God wants to share secrets with His people. Karena memang Tuhan itu mau sharing rahasianya Dia dengan umatnya. So from that day, I began to say, Lord, I thank you, I have divine favor. Mulai hari itu saya bilang, Tuhan terima kasih saya terima divine favor, favor ilahi.
From that day onwards, something happened to my life. Sesuatu terjadi atas hidup saya, saudara. Everything turned good. Segala sesuatu tuh bergeraknya tuh ke arah kebaikan. When I was about to come out from my army, and the Lord said, I don't want you to find a job, just look for me. Ya, waktu saya keluar dari kepolisian ya saudara, Tuhan bilang nggak usah cari kerja, cari aku aja. Job begin to look for me. Kerjaannya malah nyari saya, saudara. Why? Kenapa? Divine favor. Ya karena favor ilahi itu. And I've seen the divine favor of God year by year. Dan saya ini mengalami divine favornya Tuhan itu tahun demi tahun. After 3 years of COVID, Setelah 3 tahun COVID, saudara. and when the Lord told me about the open door that's coming this year, Dan waktu Tuhan memberitahu saya kepada pintu terbuka untuk tahun ini, God showed me favor. Tuhan menunjukkan favor kepada And saya. He speak to Catherine, He speak to Yanti to invite me. Dan dia berbicara kepada Bu Catherine dan Yanti untuk mengundang saya. And I favor with this man of God. He likes me. I know he likes me. I like him. Because we like soup. Hallelujah. Favor. I have favor with you. I know you like me. Right? I have favor with you. You like me. Praise God. When you have favor, Kalau kita punya favor, people start to like you. orang akan mulai Can I take one step further? When you have favor, kalau kita punya favor, I want to talk to this gentleman. When you have favor, God likes you. nah kalau kita punya favor berarti Tuhan itu sayang sama kita, suka sama kita gitu ya. When I understand this, I say, God, you suka me. I'm so happy. Wah, jadi saya happy sekali kan saudara. Yeah, God likes you. Tuhan tuh suka sama kita saudara. When God likes you, Nah kalau Tuhan suka sama kita, I tell you what He's going to do. saya kasih tahu dia mau ngapain ya. Before the next 20 years blessing comes, He first tell you, Sebelum son, get in before I tell the rest of the people. sebelum 20 tahun berkat itu datang, itu sudah dikasih tahu dulu sama kita saudara. Telling you, you can be ahead of others because God likes you. Ya kita bisa lebih maju dari orang lain karena Tuhan suka sama kita. When I seen into the year 2030 and 2040, I said, Lord, what is there? Oh, He showed the year 2040. Tahun 2040 ya, saya tanya ada apa? Tuhan tunjukin saudara. When God likes you, He wants you to be ahead. Saudara kalau Tuhan suka sama kita, Tuhan mau kita itu lebih maju dari yang lain. So now I'm going to conclude one more in verse 30. Let's go back to verse 30. Satu lagi saudara. You know why I like interpreting with this precious woman of God? You know why? She said, I know Jedediah. And she just flow along. I like her. Now, look at verse 30. Wait. Psalm. Psalm 69. Masih yang sama ya. Verse 30. 69. 13. Okay. Now, in verse 13, the last statement, Mazmur 69. okay? Hear me in the truth of your salvation. Jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. The statement is, hear me. The word hear comes from the Hebrew word shama. Hear me, Dari kata syama. right? And then what he say there? In the truth of thy salvation. Okay, let's put it to practice. Kita praktekkan saudara. Sorry yang Indonesianya beda penerjemahannya. Oke. On the 9th week, Pas minggu ke-9, Lord, Tuhan, I now understand that I have divine favor, even though I'm a nobody. walaupun aku ini bukan siapa-siapa, aku ngerti sekarang aku punya divine, aku dapat divine favor. And because I have divine favor with you,
Dan karena saya menerima divine favor-Mu, you will hear me. Engkau pasti mau dengerin saya. Answered prayer Jadi doa yang dijawab is the byproduct of favor. merupakan produk dari favor tadi, saudara. God will hear you in the acceptable or gracious time. Tuhan akan mendengar kita pada waktu perkenanan itu. Now watch. Coba perhatikan. If you have divine favor, Kalau kita punya divine favor, when here you say, God, you will hear me. You know what it means? God, when I speak to you, you listen to me. maksudnya Tuhan akan mendengar. Berarti kan kalau kita bicara sama Tuhan, Tuhan tuh dengerin kita. Do you know that God listen to your conversation? Saudara, apakah kita sadar ya Tuhan itu dengerin obrolan kita? One time, Suatu saat, saudara. I was vigorous exercise and I have a muscle ache on my hip. Waktu pas nge-gym rupanya rupanya. Ini kok kayaknya ada yang ketarik ya, kayak kejepit atau apa gitu ya. So, in my time of prayer, I said, Lord, my hip is injured. Pas doa saya bilang, ini ya Tuhan bagian sini kok kayaknya kayak terluka ya. And I heard a whisper. They say, son, in future, do some warm up first. Do some warm up first. I say, yes, Lord. Shows what? God listen even when I talk to him about my pain. Jadi bayangin Tuhan dengerin sekalipun saya bicara tentang cedera saya, rasa sakit ini loh. God listen to your ordinary day-to-day conversation. Saudara, Tuhan itu dengerin loh. That is the Obrolan meaning. sehari-hari kita aja didengerin sama Dia. That's the meaning of God hears me. Itu arti daripada Tuhan mendengarkan Are saya. you ready for revelation? Siap untuk pewahyuan? The word hear or shema from the original Kata Hebrew, mendengar atau syama dari Ibrani aslinya. it means the bending of a slant inclined slope. Itu berarti sesuatu yang landai, saudara. Okay? Ya, seperti sesuatu yang landai. Here's the revelation. Ini pewahyuannya. The rabbi say, Rabi berkata, incline means when you speak, God on the throne, lean forward and turn his head ear to the conversation that you are speaking. He is now giving you ear. saudara, jadi maksudnya kata Rabi itu apabila kita berbicara, maka Tuhan yang duduk di takhta itu seperti ini loh, menyendengkan telinganya, memberikan telinganya untuk bisa nangkep apa yang kita ucapkan, yang kita obrolkan ini. Are you ready for revelation? Pewahyuan. Watch, huh? Perhatiin ya. When God turned his head, ears in your direction, Saudara, kalau Tuhan memalingkan wajahnya dan telinganya ke arah kita, watch what I'm going to say. Divine favor will cause God's head to turn in your direction. maka divine favor itulah yang akan menyebabkan kepala atau wajah Tuhan ini terarah kepada kita. You know, we always say, turn your eyes upon Jesus, right? Now change. God, you look upon me, Tuhan, pandanglah aku, for I'm walking in your divine karena aku berjalan di dalam favor. favor ilahimu. When God turned his head, watch what it is. When God turned his head, his eyes. Jadi saudara, kalau Tuhan memalingkan wajahnya, saudara, pandangannya pun ke arah kita juga. You ready for revelation? Divine favor simply means you have God's ears and God's eyes on you. Saudara, divine favor itu artinya
pandangan dan telinga Tuhan itu ada atas diri kita. You know, they say God have His eyes on the sparrow. Yeah, but God has His eyes and His ears on me. Hallelujah. Memang Tuhan melihat ya burung merpati ya yang tidak ada harganya, tapi pandangan Tuhan dan telinga Tuhan ada atas kita. Now, that verse in verse 13, here's the revelation. Ini pewahyuannya. He didn't say hear us. No. He said hear me. Dikatakan bukan Saya, me. dengarkan kita, tapi saya. Me. Not my neighbor, me. Jadi bukan tetangga saya pribadi. You must be so proud. Huh? God, you hear me. Hallelujah. Saya bangga kan, ya Allah Tuhan dengerin saya. It's better than instant noodle me. Hear me. Hallelujah. Praise God. Now, not only that, he said, hear me in the truth of thy salvation. When you walk in divine favor, Saudara, kalau kita berjalan di dalam divine favor, God is going to show you Tuhan akan tunjukkan pada His kita salvation. keselamatannya. What is salvation? Keselamatan itu apa sih? When you need healing, Kalau kita memerlukan He will come to kesembuhan, you. When you need help, He will come to you. dia akan mendatangi kita. Kita butuh bantuan, dia akan mendatangi kita. When you need victory, He will come to you. Kalau kita membutuhkan kemenangan, dia akan mendatangi kita. Divine favor caused God to send His power of salvation on your life. Saudara, divine favor akan menyebabkan Tuhan itu mengirimkan keselamatannya atas hidup kita. And so, as I begin to understand the divine favor on my 10th week, I say, Lord, today I know that something good is going to happen to me. Why? Salvation. Ya saudara, jadi pada minggu ke-10 ya, karena saya tahu bahwa divine favor itu juga keselamatan, saya bilang sama Tuhan minggu ke-10, Tuhan saya tahu sekarang keselamatanmu turun atasku juga. I have just completed half of my conversation. Baru setengah ini loh saudara. Maybe next time the second half. Next time ya saudara ya. I wrote the second half in my first book. Sudah bagian yang kedua, separuhnya udah saya catat di dalam buku saya. So now you know. Sekarang From kita tomorrow, mulai besok, now, let me teach you the secret of prayer. saya ajarin rahasia doa ya. I want to show you a demonstration. Saya demo nih. Can I invite you, sister? Yeah, this is the. Ibunya. So let's use her as an example. Kita pakai Ibu Butin ya sebagai contoh nih. So let's imagine it's 28 tomorrow now. So she woke up in the morning Jadi ini ibu ini besok bangun, and then she said, I know what is prayer. Prayer means prayer walk. doa, aku tahu doa itu berarti doa Jalan-jalan. ya prayer walk saudara. So she start to walk the first step Jadi mulai langkah pertama and then the second step. dan langkah kedua, And then she start to think on God. kemudian mulai mikir tentang Tuhan She said, God, you are kind. dan bilang Tuhan tuh baik. And she took the third step Langkah and ketiga the fourth step. dan keempat, God, you are merciful. Tuhan penuh belas kasihan. And she took another step Langkah and berikutnya another step. dan langkah berikutnya, God, you have given me favor. Tuhan bisa memberikan kepadaku favor. You take one step and Langkah one step. berikutnya, God, you will always hear me when I talk to Tuhan you. selalu akan mendengarkan saya. That's how you're going to do it from tomorrow. Every step you think on God. Jadi setiap langkah kita ambil saudara, If you cannot remember everything, tonight just remember one statement. God is a kind God. kalau Anda nggak bisa ingat semuanya, ingat satu aja, Tuhan itu Tuhan yang baik. And then she end her prayer by saying this. Diakhiri doanya. Many ways that you can say, thank you Lord, you are so kind to me. Ya seperti itu saudara, di akhir doanya ya. Okay? Praise God. Thank you, sister. Yeah. So just
let's take one step and let's think on God. One step, think on God. Praise God. Jadi selangkah mikirin Tuhan, selangkah lagi mikirin Tuhan gitu ya. And if you know how to sing, sing it. Saudara, kalau kita ngerti bisa nyanyi gitu maksudnya ya dinyanyikan itu. For the Lord is such a kind God to me. Karena Tuhan itu Tuhan yang begitu baik. Learn to sing. Bisa kita lakukan gitu ya. Even you sing like a frog, never mind. Because God wants to hear your voice. Saudara, jadi nggak pedulilah suaranya kayak apa. Tuhan tuh maunya dengerin suara kita. I thank you for your patience Terima tonight. kasih ya kesabaran saudara-saudara I semua. felt this is what God wants me to share Ini tonight. sudah saya sharekan apa yang Tuhan mau saya sharekan. I hope I have helped you. Saya harap saya sudah And I membantu. hope the next time I see you again, Next time kalau saya jumpa lagi, maybe I talk to you about the second part of my mungkin saya prayer. bisa share tentang bagian kedua daripada doa saya ya. Father, we thank you tonight. Bapak, terima kasih untuk malam ini. You are so good Engkau tonight, Lord. begitu baik You are Tuhan. so good, Lord, tonight. Engkau begitu baik malam ini. Because we have understood that you are so kind to Karena kami us. memahami betapa baiknya Engkau itu. Because of your kindness, you pour out your mercy and your favor over our life. Karena kebaikanmu lah Engkau mencurahkan belas kasihan dan favormu atas hidup kami. Every day, I'm receiving divine help of Aku salvation. terima semua keselamatanmu. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. I'm so secure because I know that you are never unkind to me. You will be forever kind to me and my Terima family. kasih Tuhan, aku selalu aman, merasa aman karena Engkau tidak bakal menjadi tidak baik. Engkau selalu baik sampai selama-lamanya. And from today until the end of December 2024, I remember, God, you are my Father, you are a kind God. Dan mulai sekarang sampai akhir bulan Desember, aku akan selalu ingat bahwa Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Lord, we thank you. Terima kasih May you Tuhan. help your people to understand how kind you are. Umatmu bisa memahami betapa baiknya Engkau itu. May you bless them with your divine kindness. Engkau memberkati kami semua dengan kebaikan-Mu. May your goodness come upon your people. Kebaikan-Mu turun atas umat-Mu. That when they receive every blessing, they say, God, you have been kind to me. Sehingga kita terima berkat dan kita katakan Tuhan, Engkau tuh baik bagiku. Lord, we thank you and we bless you because you are kind forever and ever. Baik untuk selama-lamanya. In Jesus' Di dalam name, nama Yesus. amen. Amin. Thank you.